house. Раньше это в этом месте у нас были коровы, руины. В этом месте мы производили дойку. We rebuilt it so that we could host international students that live on the farm. Мы его перестроили для того, чтобы здесь на ферме мы могли принимать иностранных студентов. Right now we have one student from France and we have 2 students from other places in the United States that live on Blue Dasher. Сейчас у нас живут 3 студента, один из Франции и 2 с различных частей Америки. That sense of community and education and immersion И именно здесь они могут получить это чувство, что они являются частью какого-либо сообщества. is really important in advancing the future. Что является крайне важным для того, чтобы они могли So перенести эти знания в будущее. we had to rewire everything. We had to seal the floors. We had to paint. We had to build. То есть, как вы видите, нам пришлось переделывать здесь практически все от пола и до потолка. Yep. Questions? Yes, why Blue Dasher? Why Blue Dasher? Yes. I'm an entomologist by training. And so, Я сам энтомолог, и поэтому интересуюсь насекомыми, какими разновидностями насекомых. for that reason, dragonflies are really cool. They have a great set of common names. И мне нравятся именно стрекозы, большое разнообразие и крайне красивые названия. And they are very important species from a conservation И angle. они являются очень важным компонентом с точки зрения именно сохранения здоровья экологического. If you have dragonflies on your farm, be thankful. Если на вашей ферме вы видите стрекоз, будьте благодарны. Okay. When we moved here, this was a pit that we had to fill. Обратите внимание, когда вы проходите сюда, видите, здесь просто была яма, которую нам было необходимо чем-нибудь засыпать. This is our molecular lab. Это наш молекулярная лаборатория. So we can run experiments on DNA. Здесь мы как раз можем проводить различные эксперименты на оборудовании. We can conduct research on pesticide and quantify them. Мы можем производить исследования с пестицидами и затем делать выводы по ним. And we are hosting researchers from all over the country. Также мы принимаем здесь исследователей со всей частей США. Because of our research on biodiversity and how to understand how biodiversity works together. Потому что мы изучаем биоразнообразие, и нам нужно понять, как это все работает вместе. Okay. So, and we can also run most assays on looking at soil quality here too. Также мы можем здесь определять качество почвы. This is molecular popcorn maker. Oh yes, and we also make popcorn here. Ну и также мы здесь, конечно, делаем попкорн. We will make some later. Потому что там молекулярная установка какая-то. Constant, yeah. People drive for miles for our popcorn. Come this way. DNA. ДНК. ДНК, ну, исследование на ДНК. То есть это очень как бы тонкая работа. This was a dog kennel. We can wait for people to come in. Здесь мы держали собак. The holes for the dogs to get out, the trough for the dog's waste. Обратите внимание, вот как раз это были двери для собак, для того, чтобы они выходили здесь, были отходы из жизнедеятельности. We had to rebuild everything. So now it is for research and for greenhouse production. Мы перестроили все, и сейчас у нас эта комната используется для исследований и для выращивания различных растений. This is a native. This is what soybeans used to look like before we started growing them commercially. И именно так у нас выглядела соя до того, как мы начали выращивать ее уже как товарную культуру. Long vines, long vines. Обратите внимание, насколько длинные стебли. What this experiment is the farmers funded. Все эти эксперименты у нас оплачиваются фермерами.
the farmers saw their brassica cover crops Потому что фермеры посмотрели на покровные культуры крестоцветные seemed to have fewer pests in the cash crop. и увидели, что после этого у них меньше насекомых вредителей, которые повреждают товарные культуры. They wanted data to support their observations. И именно поэтому они захотели продолжить наблюдение в данной сфере. But the universities wouldn't help. Но они не получили никакой помощи от ученых из университета. So what we agreed to help them. Но мы согласились оказать им помощь в этом вопросе. So what we did is we grew some brassica species, turnips, Мы вырастили несколько видов крестоцветных, например, турнепс, radishes, редьку, and of different varieties. и также много других видов. And then we injected into the roots nematodes. И затем мы подселили к корням нематод. And then we grew them for 2 generations of the nematode. И затем мы выращивали еще 2 последующих поколения с нематодами. And now we planted a susceptible soybean variety. И сейчас мы выращиваем устойчивый вид сои To see which of the brassicas killed the pest. для того, чтобы увидеть, какой именно вид крестоцветных поможет справиться с данными вредителями. So data will be coming soon. Результаты будут скоро. We also use this room for producing our vegetables in the spring and for Также весной мы выращиваем здесь овощи. and for producing plants that we can feed to pests so we can do research in the winter. И также мы здесь выращиваем растения, которыми мы можем кормить насекомых вредителей, чтобы мы могли производить исследования в поле, которые происходят. Okay, questions? Есть вопросы? Если нет вопросов, why so long? Because that is the type of variety of soybean. Просто это такой вид сои. Okay, now we will go. It's running? What's that? It's running? What do you mean? Oh, the experiment? No, I mean the stamps. Yeah. Yeah, that's how they're supposed to be. This is what soybeans used to look like before we commercialized them. Isn't that something? What can you tell about this one that are It's a those bad little. leaves? We'll find out. Because of Maybe- nematodes? Maybe. We'll find out. That we will quantify all of those things. You make molecular research with your popcorn maker. Yeah. All right, in here. Very interesting. So this also was a dog kennel. This is our main lab now. Обратите внимание, сейчас у нас здесь основная лаборатория. Раньше здесь были собаки. The graduate students use this as a home base. И студенты, которые у нас здесь, они используют это целый основной рабочий класс. We had to rebuild this whole area. We had to build the lab benches. We had to get all of the desks and things like this. Опять же, все это было полностью перестроено, мы полностью поменяли здесь мебель, делали все сами. But in the end, it is a very functional research lab. Но, как результат, мы получили крайне функциональную исследовательскую лабораторию. Oh, we should get some of the containers with the insects in them so that they can kind of see the diversity from the bioinventories, especially the white boxes. If you can find anything with pollinators, that'd be cool. So one of the things that we do is we are very interested in communities. То, что нам сейчас крайне интересно, это сообщество Communities of the Insects, сообщество насекомых. Most entomology focuses on pests. Большинство энтомологических исследований, они фокусируются на исследовании именно насекомых вредителей. The pest is present because we have reduced biodiversity. Но
вредители присутствуют, потому что мы постоянно сокращаем биоразнообразие. So we are looking in the soil, we are looking in the plants to find all of the species that live in cornfields. Поэтому мы смотрим на почву, мы смотрим на растения для того, чтобы обнаружить все виды насекомых, которые обитают на кукурузном поле. So this is an example of a bioinventory. Посмотрите, вот здесь как раз образец инвентаря. So each vial has a different species from cornfields. И в каждом контейнере у нас содержатся различные виды насекомых, которые обитают на кукурузном поле. Some of these species we don't have a name for yet. Некоторые у нас даже еще не имеют названия. From cornfields, we found hundreds of insects. Только на кукурузном поле мы обнаружили сотни различных насекомых. And we discovered that when cornfields have high diversity, they do not have pests. И наш вывод состоит в том, что когда на кукурузном поле существует биоразнообразие, и чем оно выше, тем меньше количество насекомых вредителей. Jonathan, All fields. This is true. This is Все true. поля. So you see the diversity, I mean, just in the number of vials, right? Over here, we hear a lot about honeybees. А здесь вы можете увидеть образцы, это пчелы. But native bees are very important too. Но и естественные пчелы, они также крайне важны. Each of these is a different species of bee that we caught just here in Brookings, near Brookings. Обратите внимание на то, что каждый из этих пчел это новый вид, и это только то, что мы смогли обнаружить здесь, в Брукинсе. We've identified hundreds or dozens of species. Мы идентифицировали несколько десятков видов Of these bees, of these pollinators. этих пчел, этих опылителей. столько видов диких. Не только диких. No bees, no plants. Нет пчел, No. нет растений. No plants, no people. Нет растений, нет людей. It's just that simple. Все просто. And we are losing our bees very quickly. И беда в том, что популяция пчел катастрофически уменьшается. This is not a bathroom. Это не. It is a growth chamber for raising biological specimens. Обратите внимание, это у нас специальная комната для выращивания биологических образцов. So we have colonies of insects that we do research on. Тут у нас обитают колонии насекомых, как раз с которыми мы проводим исследования. And also pets. И также Таракан. Помню, дайте Юле Like a dog. домашние животные. Мадагаскарский таракан. Еще подрабатывать, составляя на фильм. Can I have it as a pet? Can I have it as a pet? Yes, well, you can't bring it on the airplane. О, пить. С собой можно взять? And К our сожалению, spider самолет не who пустит. is in here too. We have a large tarantula. Паук там был, да. Муляж. All right. Questions? Вопросы, либо пойдем дальше? Идем дальше. Let's go. This way. You have so many interesting things here. Oh, good. Thank you. What do I have in here? Oh, this is another growth chamber. Oh, really? Not a men's room. So this is our aphids. Здесь у нас тля. Здесь у нас обитает Вам тля. тля надо? Возьмите. So cereal aphid. На рассаду. Посмотрите, это тля, которая обитает на зерновых. So many На злаках. aphids. Очень then- много тлей. I think of aphids as small bags of food. Я думаю, у них как о маленьких, так сказать, сумках с едой. Everything eats them. Потому что все их ест. If you have aphids, you don't have enough predators. Если у вас есть тля, то у вас будет Недостаточно недостаточно вредителей. хищников. Now I change my hat, and I am no longer a scientist, I am a farmer. Сейчас все поменялось, и я больше не сколько ученый, сколько фермер.
This is our perennial fruit production. Здесь у нас многолетние фруктовые деревья. These are so many different types of fruit. И здесь у нас достаточно много видов. We have strange things that aren't normally grown here, like elderberries, Посмотрите, у нас здесь даже виды растений достаточно странные, которые в принципе здесь вообще расти не должны. as well as apples and pears and plums. Яблоки, сливы, груши. So this is, we will be moving these throughout this whole area. И сейчас здесь. And so this part of the farm has just been planted with prairie. Эта часть у нас фермы только-только была засеяна. The prairie will be grazed, И получается, тут у нас будет производиться выпас. as well as our fruit production area. И также тут мы будем выращивать фрукты. The reason we have pests of our orchards Причина, по которой у нас обитают насекомые вредители в нашей садовой траве, is because we eliminated livestock from them. это потому, что мы убрали оттуда скот. So we are trying to reestablish the prairie first, and then we will plant the prairie plants or the trees in October. Поэтому мы стараемся восстановить естественный состав земель прерий и думаем, что мы вернем выпас туда, как берем. So it is a mess right now, Ну, сейчас вы сами видите состояние. but it will be beautiful in a few months. Но через несколько месяцев здесь будет красиво. Do you know silage? Yeah. So in America, they cover the silage heaps with a plastic. Получается, что они покрывают хранилище для силоса пластиком. And every week they cut the plastic away Каждую неделю мы раскатываем and throw it in the garbage. и выбрасываем мусор. We build things out of it for free. So in this Это case, бесплатно. we are using this to suppress weeds before the prairie is ready. То есть мы используем это для того, чтобы подавить рост сорняков, And we also прежде are, чем прорастут растения, характерные для прерий. and we are also building buildings out of it. И также мы Катаемся на ней. строим из этого. We will wrap our beehives in the winter with silage cover. Также мы покрывали зимой. I hate spending money, so everything we do, we try to get for free. Терпеть не могу тратить деньги, поэтому практически все, что мы можем сделать, либо получить бесплатно, мы стараемся так и сделать. Is timing okay still? Careful for the hole. Аккуратно, где флажки, там яма, не наступите, пожалуйста. This is our hive barn. Здесь у нас хранятся улья. All of our beehives were donated. Также все наши ульи были нам пожертвованы. All of our bees were donated. И также все пчелы были пожертвованы. Because the beekeepers believed that the future Так как фермеры, которые занимаются пчелами, они верят, что of their industry будущее данное is- направление is dependent on a healthy agriculture. зависит от здоровой сельскохозяйственной системы. They believe that the reason their bees are dying is because cropland is too simple. И они верят в то, что пчелы умирают из-за того, что наш севооборот слишком простой, недостаточное разнообразие. Okay. Cats are also donated. Yes, the cats were. No, those are high value. So, have you guys seen a beehive before? This is empty. Вы когда-либо видели улья близко до этого? So this is all pollen. I wish. Could you turn the light on? Yeah, right. All of this is pollen. This is just a dead hive. But Это все, тут только мертвые пчелы, как вы видите. the bees fill these with honey. Пчелы наполняют соты медом.
so that each box, when it is full, weighs 80 pounds. I don't know how many kilograms that is. 80? About 80 30, pounds. about 30 Получается, kilos. когда ящик у нас полон, его вес составляет около 30, ну это грубо, Килограмм. Да. So, yeah, here. You can pass these around. We could talk more about the bees if you would like. But Если вы хотите, мы можем немного больше обсудить как раз see пчел. how sticky it is? They coat their whole hives with antibiotics. Липкие, почему? Sticky. Обратите внимание, что очень липкие. That's not wax, it's called propolis. Прополис. Нет. Антибактериальным покрытием покрывается. Да. And it smells. I love that smell. Это не It воск, smells healthy. это не воск, получается, это прополис. Это антибактериальный прополис, они обрабатывают весь уликом. And why is it Это пчелы сами обрабатывают. Because, well, the bees grow and things, so this whole barn is full. Обычно у нас полный Crickets! амбар. God dang it, I was going to give you an... Это рамки. So this is how beehives look when they begin, and the bees draw out the comb with wax. Так улей выглядит только в самом начале. Honey production is extremely valuable. This is for feed. Вот. So this is a really important problem that we have in the U.S. The bees. Кормушка. Это самая большая проблема, которая у нас с пчелами в США. The bees don't find enough nectar, Пчелы не способны добыть достаточное количество нектара. and they cannot. Скажи, кормушка. Hold on. Is it tufita? Yeah. And they can't. So the bees can't find nectar in the habitat, and they have forgotten how to find nectar. Пчелы не могут добыть достаточное количество нектара в той среде, где они обитают, и они просто забывают, как это вообще делается. So to keep the bees alive, the beekeepers feed them corn syrup. И поэтому для того, чтобы пчелы просто смогли выжить, фермерам приходится их подкармливать. Сахарным сиропом, да? Crazy. Кукурузным сиропом. Кукурузным. This is a perfect illustration of the problem. То есть это прекрасная как раз иллюстрация, доказательство той проблемы, о которой я вам говорила. We eliminate the forage for bees, Мы уменьшаем количество корма для пчел, and then we poison the bees with neurotoxins. и, соответственно, мы добавляем яды для того, чтобы они тоже So we их don't. количество уменьшалось. This is all of our feeders. We don't feed our bees. Посмотрите, вот это все кормушки, но мы не подкармливаем наших пчел. Jonathan, could you point out to them that the bees are your indicator? That the wild things are also, the positive wild things. Yeah, that's a good point. I mean, So the reason bees are important Причина, по которой пчелы так важны, is because they forage for, 2.5 kilometers, 3 kilometers from their nest. потому что они являются кормом для Не, они на 2,5 километра метра. питаются. Площадь питания 2,5 километра. Площадь питания здесь 2,5 километра. Anything that is in the environment, they bring back to their nest. Pesticides, toxins, И все, что они находят, они приносят обратно on в accident. место, где они обитают. То есть все пестициды, все яды, они And it stays in their nest because many it stays in the wax. И For years. все это на годы остается в воске в гнезде, где они обитают. So when the bees are dying, it is telling you all of the things you are being exposed to. И когда пчелы умирают, это может дать вам, конечно, огромное количество информации. Okay. Questions? Понятно. All right. Walking this way, walking this way. All of our chickens are free Как его range. зовут? They have the run of the whole farm. They can go wherever they want. Пестициды, яды, да, все, что они приносят с собой с окружающей среды. What's his name? This guy's name.
Джонатан. Jonathan. Jonathan. Jonathan Lungren. I'm sorry. Ага. Yeah, when you asked. Jonathan. Jonathan Lungren. Does he teach his bees? Teaches Teach. Oh. They forgot. He needs to teach them. Yes. Yes, and build some schools for bees. Sit down, write down. You need to go You there. go there. There's our ram. She's coming. Do you teach your bees? I'm trying. How do you do? You build schools for them? Yeah, right. Yeah, we should. Это наши куры, и они у нас свободно передвигаются по ферме, ходят туда. So do our ducks. Также и утки. We produce eggs and meat with our chickens. Они у нас предназначены для получения яиц, ну и, соответственно, на мясо. И кушают, да? Да. The chickens return here every night Куры у нас возвращаются сюда каждый вечер. and lay almost all of their eggs here. И оставляют практически все яйца. Мы собираем. For the winter, it gets so cold that we have to build them a house. Ну а зимой, конечно, становится слишком холодно, и мы вынуждены построить им какое-либо более серьезное To жилище. build the house, we built it out of old pallets. Обратите внимание, мы делаем из палет, из старых палет мы все это делаем. We also have a ram in here. He will be here until November. Что? Рэм. Baby sheep, male sheep. Это у нас еще ягненок. Yeah. And our hair sheep do not produce wool. Наши овцы, они используются для производства шерсти. В ящике, в клетке другой сорт курей. Inside is the other kind of chicken. Yeah, rooster. Yep, the Да. male rooster, the male chickens. Петухи. Male chickens. They roost on the sticks at night. That's where they sleep. Они там спят. Why are they in box now? Hmm? Why are they in boxes? Because they are mean to the hens. They они вредят куриц? Вредят курам? Курам. yeah, they're aggressive. Агрессивно себя ведут по отношению к курам, петухи, поэтому сейчас они у нас находятся в ящиках. Арестом. Все ясно. Yes, they are. Yeah, chicken. Bad boys, that's right. We stand on it maybe. Okay. Come on. Actually, with this grass here. Специально положи, чтобы тут пешком. Do you use this for suppressing weeds? For free. And then we'll also And once you build. get like this, So it Without kills. herbicide. It starts there. and how do you get your prayer? How this helps to build Prairie? prayer? By suppressing the weeds, and now the prairie is starting to come in. Very small. It's very small, but it's starting. We need some heat. It's very cold. Я спросил, как вы используете, чтобы построить прерии? Ну, как вы используете? Они накрывают, закрывают, что подавляет рост сорняков. Сорняки угнетаются, и вот после этого начинают, когда убирают пленку, отрастать маленькие прерии. Это Растения новые, да? нет, дикая растительность. Ну, Такая как растительность, которая есть здесь уже, да? А для чего туда восстанавливают естественную как среду, популяцию. Да, не подавляют.
More about the bees later. Обратите внимание на то, какое биоразнообразие видов. This is our cropland. Это наша земля, на которой мы работаем. А что работаете? Что We делаете? planted our crops into perennial grass. Мы сажаем наши культуры в многолетнее слой. This is Phacelia. This is one of our crops. Вот фацелия это как раз одна из наших культур. It is almost ready to harvest. Обратите внимание, она практически уже готова для The seeds are in here. How can you do this? Чем семена. убирают? I know. Вручную. How do you harvest? Точно. How do you harvest? By hand? We go through with that machine and we cut it Обратите внимание, вот оборудование для уборки. Вот мы срезаем. and make a nice row. Делаем- And then we drive our combine and it picks it up and sifts out the seed. Да, делаем When it's dry. When it's dry. и по этому На свал. уже Валят на свал, подсыхает и подбирают. тоже комбайн Убэм. проходит, да? Да. О, Так здесь же несколько видов. Донек? да. Ah, all right. Мелилотус официналис. Yeah, Это не Melilotus. клевер, мелилотус. That is our crop. Это их Это наша, да, товарная. культура, как раз, которую они выращивают. Это не клевер. So, He says it's not a variety of clover. oh, it's not. Melilotus officinalis? Да. Ah, yeah. Thank you. Спасибо. So in the U.S., Пчелы очень медонос хороший. Good for bees. yes, exactly. И есть желтый. Loyalty? Это альба, а то официналис. Yellow. There's a yellow Officinalis. yellow Yeah. bird. Желтый, а это альба. So this is This okay. is alba. Yeah, right. So we have two types of sweet clover, or actually three types of sweet У нас clover. есть три вида как раз We сладкого have клевера. white, Белый, yellow, желтый and this one. и этот. Ну это не клевер, это донник. But Донник, it's not это a Grows clover. in. Да, It они is. так It называют. grows in 1 year. Он вырастает It's в один not. год. It's not biennial. Это не Это двулетник, однолетник. это Это однолетний. однолетник. Да, он есть и такой, и такой. Officinalis? Это альба. Ah, yeah. Здесь Мелилотус альба. альба. Официналис желтый. Ah, yeah. Официналис is Oh, yellow. Yeah, yeah. Yes, White sweet yellow. clover. Бывает двухлетний Uh, и однолетний. Biennial, yes. Uh huh. So this is only 1 year. And это однолетний. Однолетний. Все правильно. Yeah. Но это донник, не But this is клевер. not a kind of clover. Okay. That's what he says. Sounds good. The sheep love it. The bees love it. But here's also a lot of Овцы weeds. любят и пчелы Weeds. любят. Да, Where? да. Here, everywhere. I don't see any weeds. I see forage. Forage. But how you divide your seeds? Очень много. This facility seeds. I don't care. So what you guys are There's seeing? no weeds, they're misplaced plants. Thank you. Не существует вот Рик внес, так сказать, When I see поправку. this, Нет сорняков, есть this is not растения, a которые problem. растут в неправильном месте. It's crazy, right? Yes. We have to change the way we think. Рик добавил, что нет сорняков, нет растений, которые могли бы считаться сорняками. Просто есть растения, которые растут в неправильном месте. Не там, где следует. So we will harvest. We will make $2,000 per acre off of this field. Когда мы будем производить укорку, мы получим около $2000 на акр, только с этого поля. My neighbors over there А мои соседи, вот, поля которых находятся в том направлении, couldn't make any money off of their oats. они не могут, They only make money on the straw this year. получить деньги на этом, они Who's получат farming smarter? только на соломе. Поэтому подумайте, It's crazy, чей путь, так сказать, but it works. умнее. It works. Diversity works. I have no fertilizer. I have a little herbicide and no insecticide out here. Звучит это все, звучит все это достаточно странно, но тем не менее это все работает. Я не использую инсектицидов, практически минимальное количество гербицидов, и тем не менее вы видите результат. Вопрос можно. По какой фазе он ориентируется на уборку семян? Он же на семена убирает? Их же здесь много. We Как harvest it for фазе? seeds, И right? какой культуре? And what is the main for you when you are going to harvest? What you are looking at? Which crop? Which crop? This or one.
Фацелии. На This фацелии. one here, На and фацелии then where it's интересно. thicker with clover, I will harvest that clover separately. Там получится у нас большая плотность клевера, и клевер мы будем уборку производить отдельно. Доник. I work with the land, not against it. То есть я стараюсь работать Можно мне на землю, подсказать? но не против земли. Подсказать. Конечно. Ну, Come there, как делать? Это здесь надо. Это асфальт. Что собирать тут, я не пойму. Фацелии, семена фацелии. А как он их сортирует, как вот по целью? Excuse me, Jonathan. How do you get these Phacelia seeds separate from this With all our the weeds? combine, and then we have a seed cleaner. So it has a gravity table that shakes. Они отделяют семена фацелии с помощью комбайна и с помощью очистительной машинки. It is worth $1.50 per pound. Оно стоит $1.50 за фунт. And we get, I'll bet you we'll get about 200-300 pounds off of this piece of ground. But what is valuable is the honey. Может быть, ему это будет интересно. Okay, good, okay. The question is, И он собирает 200 фунтов с вот этой площади сакра. То есть это почти $3 за килограмм. Это очень выгодно им. the question is that there are different crops here, yes, and some people just harvest every crop separately. Mm-hmm. You do, or you do In this case, we will harvest around the perimeter where the Phacelia looks best. We will do that first, and other crops? later. Сначала мы ориентируемся на фацелию, убираем ее сначала, а затем мы будем смотреть на другие культуры, будем проводить уборку Нет, попозже. дело в том, что он убирает фацелию только где она выглядит лучше. Где Да. есть больше фацелии, он убирает фацелию. Где больше донника, он убирает донник. То есть вот тут у него все смешано. Но можно в разные сроки убирать. И А будет сеял он рядами или разные всю сроки смесь? убирать. Одна фаза подходит, потом другая. Он третья. смотрит на природу. Вот здесь Не-не, получилась всё, фацелия, всё, вот, я вот с просто- этого края фацелия. Вот чуть дальше донник, он пошел донник убирать. Am I going to maximize my yield off of the Phacelia? No. Если вы Собираюсь ли я увеличивать мою урожайность при помощи фацелии? Нет, не собираюсь. I'm maximizing the profit. Я все, что мне That's нужно, why we're farming, right? максимизировать прибыль. I don't give a I don't care about the yield as much as the profit. By having multiple enterprises on this piece of ground, I make money. На этих землях я зарабатываю деньги, поэтому урожайность меня, в принципе, не интересует как таковая. Цифры здесь не главное. А чем же он зарабатывает деньги? Если урожайность не интересует, а чем Он зарабатывает? зарабатывает деньги. То есть его не интересует именно урожайность, сколько оно даст. Но он получит много денег здесь. Вот что он имеет в Но виду. если больше будет урожайность, получит больше денег. Ну, понятно, логика. Я получаю деньги. Семенах и на том, что здесь пчелы собирают нектар и, соответственно, потом That is money. продают деньги. Вот, пожалуйста, обратите А на чем внимание. больше Вот деньги. зарабатывают? На нектаре, который пчелы соберут, или на семенах? What has a bigger profit? Honey. Honey? Мед. А, But both are very profitable. Но и то приносит мне достаточно прибыли. Off of this crop, Гербицидом не работает, что ли? Вот это почему не убрать сорняки? I know, crazy. That's forage. The lamb. That's where I'm bringing you next. You are crazy. Это питание, это Спроси, он на машине едет или с нами в автобусе будет? Some на автобус. Are you going with us on bus? Yes, 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 That's perfect. yes. I love that. We waited for you all the bus. Where's the ring? I see him coming. They don't feel the need to kill. Понятно, No. с аппетитом кушают, No, I say, okay, I have this problem. What do? I get sheep in here, so my operation has to diversify. То есть моя задача иметь как можно больше биоразнообразия. И поэтому, So over here, поэтому у меня нет задачи, как только я вижу какую-либо проблему, нет задачи избавиться от этой проблемы. Я думаю, что я могу с ним делать, может быть, какую-то выгоду. Поэтому какое решение я принимаю? Я сюда привожу овец для того, чтобы использовать этот сорняк как фураж.
как корм. This was all planted to perennial grass, Здесь, Canada wild rye. здесь у меня был произведен посев многолетних знаков, канадская рожь у меня здесь была. The weeds became very competitive. Но дело в том, что сорняки стали, так сказать, So I moved the sheep onto them. много сорняков тут появилось. Да. Конкурентоспособность. Did you cut this or just the goat did? That's just the sheep. Он его не срезал, это только, получается, барашки съели. Only sheep. То есть, Почему здесь не съели? внимание на Он то, загораживал? что Почему здесь не съели? ничего не делал, он только Jonathan, did you put some fence in here? I'll show you. Да, он покажет дальше. This way! Да. Получается, ну, он сказал, сейчас покажет, что там стоит. So what I am hoping is that the grass will now come in. The value of the seed on the grass is $17 a pound. Я надеюсь, что сейчас у нас будут произведены всходы, так как стоимость семян достаточно высока. How much? $17 per pound. I don't know what that is. Примерно $17 за фунт. A lot. Это достаточно много. 35 долларов за Corn is килограмм. worth like 10 cents a pound. I don't know. Ну да, опять же сложности. Кукуруза стоит 10 центов за конвертацией. фунт. So I don't have to maximize yield. I can maximize profit by growing something different. Мне нужно не максимизировать урожайность, а максимизировать доход. Высевая The что-то очень sheep дорогое. started here, С дорогими and as we семенами. move to the sheep, you will see the vegetation goes down and down and down. Как только чем ближе мы приближаемся к овцам, Я думаю, всех будет ноги мокрые. тем ниже и ниже вы видите у нас растения. This will all be harvested for clover. Донник, скажи, что это донник. Это доник, скоро мы будем производить. This is native prairie grass, not weeds. Обратите внимание, эти растения, это не сорняки, это один из видов растений, естественных для прерий. So fewer and fewer, less and less pressure, right? The sheep were here. Less and less this grass. But the grass is also less, so you can get some. But the grass is Sits. adapted very well to being grazed. But here I can't see some much of grass. There is. So- I look for this. Yeah, you know, this is what I want. This little stuff. So it will grow back. Perennial grass doesn't do well the first year. It takes a couple of years. Многолетние злаки не очень хорошо себя чувствуют в первый год, то есть им необходимо хотя бы пару лет. So what I'm doing is I'm giving that grass a chance. Но то, что я делаю, я пытаюсь дать. Next year we're going to make a lot of money off of this ground. И я надеюсь, что в следующем году у нас будет возможность заработать уже на этом достаточно количестве. Он с полынью делает, интересно. Да полынью, правильно? I take a weed whip and knock Как it down. полынь на английском? Yeah. What do you do with this weed? We just knock it down with Because it's yeah. Those sheep won't hard. eat it. Artemisia. Срезают. Они полынь срезают. Вручную, да? Да, потому что барашки не едят его. So we move. Here's our sheep. Did you see any poop down there? Видели ли вы там Very little down there. Here, yes. очень мало? The fence is hot. Make sure they. Отличное количество. Забор под напряжением. Порядки, аккуратно. Because the insects are they're incorporating the poop as it goes. Every 2 days we move the sheep. Мы передвигаем овец каждые 2 дня. So today they have been on this pasture for 2 days. So today we would think about moving. I may let them go for 1 more day. Сегодня мы переместить. Аккуратнее смотрите под ноги.
the farm will support 40 ewes, 40 female, 40 mother sheep and their offspring. На ферме у нас находится 40 овец. You can see where the sheep have been. И если вы посмотрите вокруг, вы увидите сами невооруженным взглядом те места, где находились овцы. So Otherwise, go ahead. do you harvest the clover first and then you bring the sheep? You know, I don't think I'm gonna graze that. So this is a pretty good stand of clover, so I'm not gonna graze it. Over here, it wasn't as good, and so I graze it here. На том клевере, который вы видите в той стороне, я не собираюсь на овец. So I just work with the areas of the land. Тут клевер был не так хорош, поэтому я смотрю по месту, что и где насколько хорошо растет. But it would be hard to manage this on a large acreage. I don't believe so. No? I don't think you need a large acreage. Но мне не кажется, что On this Леша farm, думает, что если территория будет намного больше, то вероятнее всего будет уже сложно как-то все организовывать работу. Но То есть он- Джонатан так не считает. all of my sheep, I spend 7 hours per week on. Где-то получается только 7 часов в неделю я трачу времени Cropland, на то, чтобы I заниматься spend maybe 30 hours a year. на мои товарные земли, на земли, где я выращиваю товарные культуры, я трачу где-то около 30 часов за год. The eggs, 7 hours per week. На яйца. На яйца, да, получается только 7 часов в неделю у меня уходит времени. And our farm will generate, according if all projections work out for this year, $60,000 on 12 acres. То есть в этом году мы думаем, что мы получим Which in America is a very good salary. That's a very good salary. 60 $1000. On a part-time job. долларов It's a на part-time На job. 12 акров у нас будет прибыль. This would scale so well, Ну, but это not всё. to thousands of acres. У него всего 12 гектаров, он заработает в этом году вместе с курями, с овцами и с землей $60 тысяч долларов, что Рик говорит, что очень неплохая зарплата для Америки. А Джонатан говорит, что это тем более хорошо, что он занят всего лишь часть в году, 30 часов на тут, 7 часов в неделю на курах и 7 часов в неделю. Это временная работа. You sell your eggs and your meat. Да, они продают яйца и мясо. So we're growing food, not commodities. Мы выращиваем пищу, а не сообщество. You know, I mean, the clover is different, right? We're growing honey off of that. We're growing lamb off of it. We're growing, it's a different mentality. How much time do you spend on bees? Bees, I don't know. Maybe every 2 weeks I check them. It takes probably 4 or 5 hours. And Every how 2 much weeks. it takes to take all the honey? With the honey, so there are punctuated periods where it gets busy. So in fall and in spring, there's a lot to do. So, but during the heart of summer, it's 2 hours a week on 100 hives. This would be very easy to make 3x. Джонатан тратит только 2 часа в неделю на And 100 3x ульев. would give you an unbelievably nice salary. Yeah, he would live really well in Brookings, South Dakota. Yeah. So over here you see our prairie. Our land goes out to that white station. Prairie and wetlands. Many farmers in this area, when they see a little wet area, Если на данной территории, как только другие фермеры видят, что есть какой-то кусок земли, Нет, земля с подтоплением. с Это подтоплением, они сразу же пытаются его как мокрые земли, да. Они пытаются осушить его. сразу произвести осушение. right now it's in a contract. I won't touch it for 2 years. Сейчас мы эту землю сдали, да? Или как Да, ну на 2 года не и будут 2 года обрабатывать. я не имею возможности ей заниматься. The government pays me to not touch it, То есть мне but государство not very much. платит мне деньги, недостаточно количество, но It's a bad для того, contract. чтобы я эти земли не трогал. Why did you sign it? I didn't. It came with a place. Can I put 30 seconds into your deal here?
if you look at what Они Jonathan's got совмещают три going on разных here, получаса. you have to look at what nature sees. Если вы посмотрите на то, что здесь делает Джонатан, в принципе, вы можете понять то, что хочет нам сказать природа здесь. And То, что он повторяет ее здесь. nature looks from up there Вот, down. вот природа, она смотрит на нас оттуда, вот сюда. So when you look straight down, И посмотрите вниз. if you can see soil, that's not good. И если вы можете увидеть почву, которая находится не в слишком хорошем состоянии, Because the raindrop can hit the soil and cause all kinds of issues with the energy in the raindrop. дождь способен повреждать почву. See, he has used this land properly, Но Джонатан использует эти земли верно. and he's left enough residue to take the energy out of the raindrop. И обратите внимание, здесь на сверху достаточное количество растительных остатков для того, чтобы земля была защищена. And he's taken the intensity out of the sunlight. И также он использует все возможности солнечного света. Perfect. То есть все замечательно в данном случае. In their 9 days, because they ate just the right amount, but we forgot about the biology feeding them all winter long. In the spring, it was kind of like, oh, this stuff is just about bare. But according to what the cows, number of cows out there, we should have had a cow pad every pace across that 200-acre pad. Okay, and you can't find any, but about every 30 feet or so, every 10 paces, there's a cow pie. How come the bugs didn't eat certain ones? And they're very evenly distributed. That's strange, huh? Maybe they ate them more than we think. What I mean, it's like here, you can't find any here anymore, any sheep dung. Yeah, right. But how come they just left and they're still there? Yeah. I don't know. I don't know. I took pictures of it. I need to, yeah, I'd have to see it. It's almost Ой, непонятный вопрос у него. Земля выпас, и там было много лепешек крови. И уже биология какие-то съела, а через какое-то расстояние тут все еще лежат. Но они хотя должны были все быть съеденными. То есть какие-то оставили. И именно с лепешками, что остались, можно играть в фрисби. But I'm just wondering why. You know, it was just a herd of 500 cows and calves we dumped in 200 acres. Just mowing, and the cover crops are all about this tall. All right, come this way. About 80 acres of Hubam clover planted now. Сейчас мои соседи, с которыми у нас хорошие отношения, у нас, получится, вместе с ними засеяно около 80 акров. For seed, we have red clover that's being produced. It's a different species of clover. На семена производятся красные клевер. Buckwheat for flowers and honey. Гречиха для пчел, ну и соответственно. So the question was, can we scale this? And the answer is absolutely. They are already scaling it. И все ли они это оценят? Да, получается, что все ли они могут это оценить и поднять стоимость. So the value of this farm extends beyond just what you see here. Ценность этой фермы как раз в том, вы можете все это увидеть сами своими глазами. We are already having an effect on hundreds of acres of our neighbors. Но мы видим эффект на сотнях акров, на которых работают наши соседи. I want airplanes flying over Brookings County to look down and say, what the hell are all those flowers? Я хочу, чтобы люди, которые пролетают в самолетах над нашими полями, они посмотрели вниз и сказали: о боже мой, что, почему так много цветов, что здесь происходит внизу? Because those flowers and that diversity is money for farmers and communities. Потому что все эти цветы это деньги. But not for Monsanto and Syngenta and Bayer.
но не для больших корпораций. А можно вопрос? Какие налоги он платит? What taxes do you pay here? Taxes? Yes. Too much. I don't know. Слишком много, я не слишком. Insurance is a lot too. И страховка. I think it's like 30%. I don't know. Is that a fair? Около 30%. Yeah, probably 30% of what, net or gross? Gross. Около This taxes 30% and insurance, what does it take? Insurance, how much does cost insurance? Probably 10 or 15%. We have more insurance because we have so many operations here. You know, the science. More insurance. And what do insurance? And what insurance do you have? The question is here, the territory is on a big, but the territory area is bigger. It scales because the more you have, the more money you are making, so you can hire additional labor. Ну, я не думаю, что это невозможно, просто, наверное, понадобятся дополнительные руки, дополнительные работники. Чем больше у вас площади, тем больше вы зарабатываете денег. Ну, как бы какое-то направление должно же быть. Вот надо вот это делать, вот так вот There's a надо. little bit of, it looks like ragweed or sunflowers in there. And I'll probably just mow through it when I'm not too worried about it. No, I was just wondering if you had a second plan of grazing. Yep, I think I'm gonna move them through again and knock it down. So I've never done this before, right? I've never been a farmer and I've never been a beekeeper. Я никогда не был фермером, я никогда не держал пчел. But we've been very successful so far. Но Maybe it's because of that. тем не менее, в принципе, все у нас продвигается достаточно успешно. Может быть, именно поэтому, что я и раньше этим не занимался. I didn't come into this with a lot of preconceived notions about how farm is supposed to look. Когда я начал этим заниматься, у меня не было какого-то сформированного уже взгляда на то, как это все должно работать, как должно это все выглядеть. So the problem is between here, I think, for a lot of people that don't. Поэтому, как мне кажется, все-таки проблема большей части у нас в головах. How would you take this to your concept to a non-resident landowner and sell this to them as an opportunity for a tenant? Right now, we have bankers that are actually interested in seeing what we do. Actually, our field day is on August 26th, and we'll have the bankers are the ones who are sponsoring the whole thing. They want to see something different. В конце августа у нас тут будет день поля, который будут спонсировать некоторые банки, так как они заинтересованы в том, что мы делаем, проявляют интерес. Так много я даже посмотреть не смогу дома. Не будет времени. За что-то выберу. Чтобы звук записал. The farmers are not making money right now. And so фермеры не зарабатывают достаточное количество денег сейчас. The farmers can't pay their loan. И поэтому они не могут оплачивать свои счета, то, что они должны. Because the current system is broken. Потому что система не работает. Та, которая сейчас существует, да, она не является работающей. Но она имеет эту систему, то, как они идут в сельское хозяйство. So the current system makes everybody else money. They're interested in something new. Yeah. So that the farmers could earn money. Yes? Нынешняя система, она приносит деньги всем, но не фермерам. Заинтересованы в том, чтобы фермеры смогли зарабатывать деньги и, соответственно, оплачивать свои счета. Thank you. Do you plan to do that? Nothing. Что касается земель, которые потоплены, мы с ними ничего не делаем, никаких операций мы на них не производим. The wetlands in a prairie are a tool. I don't view them as something I should. Получается, что это естественное для прерии, такие участки, поэтому мы ничего с ними не делаем. My bees take forage off of them. The crop pests, a lot of predators live there that move into our cropland. Здесь живет большое количество хищников, и мои пчелы также собирают здесь нектар, поэтому тем не менее эти участки они полезны. Являются частью естественной среды. We have native plant species that don't exist very often anywhere. These cattails is a broadleaf cattail. That's a very rare species now. Yeah. With the brown? With the brown on them, yeah. This one? Cattail, that's fairly rare.
естественное растение для прерий. So to me, that's a real value. Where it's И dry, он where it's представляет dry, собой I большую put ценность. I put some sheep. But otherwise, if it's too wet, I don't even bother. It's just part of the system. То есть это часть системы, когда тут достаточно сухо, мы здесь выпасаем овец. But in conventional farming, you think that it's the source of weeds I to your know, fields. yeah. Isn't it horrible? Yeah. I don't know. В традиционном земледелии это считаются сорняки, правильно? То есть вот такие I don't see территории, weeds, I это see forage. территории засорения мы Засорение. считаем. Он видит тут возможности. А соседи не ругаются, что сорняк отсюда семена летят к ним на Doesn't поля? that bother your neighbors? That weed seeds come Нет, to their Разногласия. No, well, maybe. Может быть. You don't worry about it. I don't really care. Мне That's не his. особо If это he has интересует. sprayed so much herbicide on his farm that it's like they don't have any weed problems. That hives other yours? Yeah, those are ours. We'll walk Говорит, by them. во-первых, это меня не волнует, а во-вторых, они столько применяют гербицидов на своих полях, что The у них farmers- не растут сорняки. Yeah, the farmers use so much herbicide around us that it really, yeah, we don't have an issue. Это не вопрос, да, так как слишком много гербицидов, просто сидеть. I don't see any weeds on my whole farm. I see forage. И на своей территории я рассматриваю это все как корм. Как корм для пчел, Для для... пчел, для овец, Конечно, да. Блин, все мозги нам сломает. Так. Негодяй. Немного бобовых. То, что вы видите там, в той стороне, What you see here is borage. то, что вы видите там, это культура под названием боридж. It's an experiment that kind of didn't work on this side of the field. Это у нас экспериментальная сторона поля, поэтому мы пока только смотрим. None of these species were planted. They're all native prairie species. for the most Обратите part. внимание на то, что ничего из того, что здесь растет, мы не сажали. То есть это естественные растения для прерий, для данной территории. The agronomy on many of the plants we grow Получается, on this что farm. агрономия They don't are very poorly understood. So нам сложно пока понять, что мы тут имеем. Я поняла. part of this farm is to make mistakes so that farmers don't have to. То есть у нас часть этой фермы для того, чтобы мы проводили эксперименты и, соответственно, делали ошибки. Но мы учимся, мы их не воспринимаем это как ошибки, мы воспринимаем это просто как часть процесса, как опыт, да. So this farm field, because the borage didn't do well, I will move the sheep here next. Так как эта культура у нас недостаточно хорошо здесь себя чувствует, то скорее всего мы овец, следующее место выпаса овец будет у нас собирать. Can you please tell once more, what do you take your insurance for? If you don't, Liability. So if people get hurt on the farm, or if there's if something happens to a piece of equipment, if it breaks. The question is, what is the pH level of your soil? No idea. Вот вопрос по поводу pH. Don't know. Не имею решения. Ну, выше 7 полынь присутствует. Higher than 7? I'm not sure. Is that the reason for the wormwood? The artemisia? Соленые почвы. That could be. Yeah. If the He weeds are thinks killing you. that your soils are salty. A little bit salty? because of That's that. hard to know. That's his idea. It could be. That could be. Да, возможно, но Ну, понятно, не заостряется. не заострять. Да. We are taking soil cores to record how the soils change over time. Тут мы смотрим, как у нас почва изменяется с течением времени. There's yellow sweet. Он говорил насчет страховки. Вот интересно, что много денег уходит на налоги и на страховку. Но в обычном понимании у земледельцев страхуют как раз таки урожай. А у него урожая как такового, собственно, нету. Нету показателей, если он что-то убирает. Спрашиваю, что же вы тогда страхуете, на что деньги тратите? Что страхуют в основном от несчастных случаев людей, технику от поломок, ну, всякое вот такое. То есть нету страховки в стандартном понимании американцев.
И все равно на это уходит много денег. Ну, не то, что много, но больше, чем хотелось. Can you tell the difference? No. No, not mine. No. Это не его ферма. The Нет, это difference. не его поле. Conventional farmers see this and they think that this is a good thing. They are going to spray this with herbicides before the fall. Обратите внимание, это поле у нас обрабатывается традиционным способом. Скоро они будут обрабатывать его гербицидами. Смотри, сколько потерь зерна, ребята. Polyognathus pennsylvanicus. So this is a good predator. We have so many predators on this field. Хороший хищник. У нас их очень много. But also a bee mimic. It wants to look like a bee. Но тем не менее, он похож на пчелу. Because Он nobody пародирует messes пчел. around with bees. Мимикрирует под пчелу. Под пчелы, потому что Да. никто не хочет типа, иметь дело с пчелами. But it's not poisonous or anything. It wants to look like a bee. Но он не отравлен ничего. Он просто маскируется под ядовит. Because nobody messes with bees. Потому что никто не хочет What связываться. about this fields you want? This is okay. So this is a field that is grown conventionally. He made no money off of the crops this year. Обратите What yield внимание, that he? в 80 bushels. этом году это поле, For oats. оно было обрабатано традиционным способом, и, к сожалению, no сосед не заработал на нем. В этом году He ничего. made some money off of the straw. Но, возможно, на чем он заработает, это на соломе. Он собрал 80 бушелей овса, но он не заработал ничего. Возможно, заработает на соломе. So Rick is going to show you some soil. Conventional tillage. Good luck getting it up. Oh, can you see that? Yeah, I know. He's giving me some credibility. See how it just Замечательно, что Рик здесь, он берет на себя много. It has different No color. structure at isn't all. it? It's even easier in the spring. Обратите Different color. внимание, это it's почва relative. практически без Yeah, not структуры. quite the same color. But what a living root does in your soil at all the times is Обратите it внимание, makes они your практически soils одного цвета. go from being Ну, это adhesive, see that sticks to my fingers, to being cohesive. This worm. Yeah, right here's a worm. Sorry about that. Kill worm. It's not dead yet. Here. Обратите внимание на руки. Вот на руки, насколько грязь осталась That's на the руках. difference. A living root. See how that won't stick to my. But see how this. Соответственно, есть структура Вот, почвы. Денис, твой. Жень. And see how when I do this, Обратите внимание на мои руки. see my hands are clean here, not here. Здесь See the руки difference? чистые, здесь руки грязные. It's just powder. This field over here, the sowing conditions have to be perfect, or his seeding equipment won't Условия function. для посева тут были идеальные, замечательные были условия. This you could sow into right now. А здесь, здесь вы можете сеять прямо сейчас. So it allows you a bigger window of opportunity to plant your То crops. есть у вас больше окно остается для посева, больше возможностей, Because соответственно. Mother Nature doesn't mess with you anymore because your seeders function properly. If your soils are Ваши cohesive действия versus больше не adhesive. противоречат тому, чего от вас ожидает мать природа. Соответственно, вы можете Yeah, no, that worked. I think that helped a lot, Rick. Thank you. On this field, we seeded the borage very early. And the warm season plants became very competitive. Сильно посеяли. сильно рано посеяна, и поэтому она соревнуется с другими культурами. Культуры теплого периода ее задавили просто. Задавили. Can you Конечно, was borage. show us Yeah, I what- will. I can will. you- Я не знаю. Борщ.
here, we planted borage later, and it's coming on well. Обратите внимание, вот борщ на этом поле, здесь он себя прекрасно чувствует. Посмотрите, пожалуйста, что это за It's a культура. beautiful flower. Замечательный You can цветок. eat them, Можно есть, you can eat the leaves, и даже листья съедобны. but we grow it for honey Но and for oilseed. мы выращиваем на семена и на бий для What is that? Borage? That's it? Yeah, it's a nice salad green. It's kind of has a cucumber. Feels like a cow tongue. Yeah, a little bit. John, what was it again? This is borage. Oh, this is the borage. Tastes like a really, really good cucumber. На вкус как хороший огурец. The Not poisonous. Did you Google that? He's checking to see if it's poisonous. We heard the Russians are in town. All right, give them some borage. Yeah. So we will harvest this for seed on this half of the field. Feels like a cow tongue when you eat it. But it tastes like a cucumber. Alex will take some of this for lunch tomorrow. Yes. Good. I can take a lunch right now. This one? Yeah, It's like it's got Spiny, hairs. spiny, Yeah, hairs. but once you taste it, it tastes kind of like cucumber. oh, hurts my tongue. Get it back Maybe in your teeth. No, Smaller one. Smaller, yeah, maybe. less hair on the smaller one. No. If you chew a little bit, it's got tastes a little bit like a cucumber. Make tea out of it. Tea? Супа нет, хоть салат. Что еще раз? И супа нет, хоть салат можно поесть. Да. Под нужным кормом хоть что-то. Сейчас приготовим свою еду. Last field. Вот здесь. Оставьте пчелам что-то хоть. Давай, Люк, агитируем. Jonathan, how much annual rainfall do you get? I don't know, I think like 25 inches, which is roughly 25 40 inches. centimeters. 40? 40 centimeters, I think. 25? You said 25 inches. inches. It's 2.5. 30 millimeters, yeah. 2.5 you should multiply. So Okay, it so should be 50. like 500 and 50 centimeters. millimeters. We counted in millimeters per year. 500, yeah. 500 and 620 millimeters per year. У них примерно 600 миллиметров посадка. Что-то 50 может быть. 25 инч. Дюймов. 25 дюймов в год. Примерно, так, навскидку 600, чуть больше 600, 600-650 миллиметров в год. We didn't plant borage in this field this year. Мы не посеяли. Мы не сеяли борщ. It came back Не from сеяли. last year. Она взошла с прошлого года. We planted Да. into these warm season grasses, we planted clover. В эти злаковые теплого периода мы всевали клевер. So by accident, И случайно we now have a constant source of flowers у нас есть постоянный источник цветов на данном поле. from late July С позднего июля until September, и до сентября. as well as a seed crop from the clover. И также семена клевера. С клевера. Because the clover is just, it's a weird crop. It stays low, Вот and then он you blink, такой высоты, and then you blink your eyes, and then it's like this tall. и вы не успеваете даже моргнуть глазом, и он уже у вас вымахивает высоту. So it's, and then I'm also fixing nitrogen. I'm building soil here. Ну, соответственно, в почве я фиксирую азот и улучшаю состояние почвы. Not supposed to Безобразие называется. Нестандартный. Yeah, there is. Николай Андреевич, прокомментируйте эти безобразия, что мы видим. I think that's
удовлетворены? Вот, как Да. оно все посеяно, вот в этот злак посеял, получается, я не знаю, это клевер или доник? Доник. Он доник соберет на урожай здесь. То есть он не мешает ничему. It's a perennial shrub. I don't know what it is. Это какие-то многолетники, вот, к сожалению, я Вот не смотри, могу. тут же вот растет то, что он сеял. Вот этим, если на полях, можно управлять. Oh, is it? Вот этим. Отработал границидами, придавило, а это растет, если нужно. Без проблем. Ну, это вообще не волнует. Конечно. Что вырастет, то вырастет. Он на пчелах, там, еще чем-то. Ну, если нам надо, Can use fire ну, as у a нас tool if things get really много вот целинных земель брошенных, вот, как их осваивать. Вот только таким образом. Мне надо пахать сюда, всеял, потом убрать злаки, те культуры, которые нам нужно, оставить, и все. То есть сейчас есть инструменты, которыми можно управлять. Имеется в виду I don't want to kill. гербицидами, Look at техникой, that. I got. не трогая почву. Or is that like rosemary or something? Это розмарин вообще, очень похож, по крайней мере, на розмарин. These are government programs that the government paid farmers about 50 years ago to plant these. Правительственные программы около 50 лет назад как раз были направлены на то, чтобы они оплачивали деньги фермеров для того, чтобы они высевали So эти they're not культуры. native to South Dakota. Эти культуры, Вот они именно не- высаживали, вот в данном случае высаживали. And they wouldn't be Прошу native прощения. to, they're not native to your latitude either. Но Ну, не для придирайтесь. данной территории эти Ну, как бы, растения, что древесное, они было не характерны. Древесные So садят, beings а are not семяшки native. сеют. They probably won't stand the pressure if you graze according to the way the native grazing needs to be done, like Jonathan's doing. Возможно, это какая-то неестественная, непривычное растение для данной территории. Может быть, если мы будем выпасать скот на них, это будет для них проще, они смогут обрести себя, найти свое место. Ну, овцы есть. It's nice. So I don't. What's that? 26th August is the Indian Day. You're Oh, feeling yeah, it? yeah. 26, yeah. We'll see. So when I use herbicides, my goal is not to kill the weeds; it's to push the weeds down. Когда я использую гербициды, моя задача это не убить сорняки, а просто их придавить, да, придавить. A little bit, yeah. Да, небольшое, совсем небольшое количество. In what case? I know. I know. Well, what I need to do though is to I'm still looking for that sweet spot where okay, I need to get the cash crop established, but I want all the diversity, and so I think this system worked really well. Мне кажется, что эта really система happy with работает достаточно хорошо, так как она соответствует моим поставленным целям. У меня тут биоразнообразие, и тем не менее мне нужно, чтобы здесь у меня укоренилась и товарная культура. So if I can make off of the Hoobam 300 pounds of seed at $4.50 a pound. Если я могу получить достаточно большое количество And a couple hundred pounds of honey. и Пара. 200, Несколько пар. да, и достаточное количество меда с этого поля At $8 a pound. по $8 за фунт. I'm making like more than $3,000 per acre off of this То есть piece of здесь я ground. зарабатываю около $300. $3000. That's just a good business decision. 3,300. $3,000 $3000 на Сака per зарабатывает. acre. И это Да, очень хорошо. That's Да, just a это очень good хорошее. business decision. Это- You know, that makes a lot of sense from a business angle. То есть, если рассматривать с точки зрения бизнеса, то это очень хорошее решение, очень хороший вариант. And I'm growing soil and biodiversity at the exact same time. И одновременно у меня и существует и биоразнообразие, и я улучшаю состояние почвы. It just makes sense, you know? И поэтому это имеет смысл.
Но он не сказал, когда он использует гербициды. Мы поняли, он их не использует, а тут вдруг использует. So, in what case do you use herbicide? Just before I plant, or right after I plant, before the crop comes up, I use a light rate. До того, как я засеваю урожай, либо после, в зависимости от культуры. To push down some of the grasses. Для того, чтобы Not kill. примять некоторые культуры, но не убить их. And that gives the cash crop a little leg, so it gives it an advantage to push up. То есть я это делаю просто для того, чтобы товарная культура ей было легче произвести всходы. Next year, I'm going to explore grazing so that we'll push the grasses with sheep. А в следующем году я тут буду производить выпас, соответственно, все то же самое я буду делать, то есть приминать культуры при помощи овец. I would rather make money off of my weed control. И также я думаю, что у меня получится зарабатывать деньги, контролируя сорняки. Crazy, huh? Все это достаточно странно. Look at how nature looks at it. From up there down. No soil. Not even you can't see it. Как мать природа смотрит на нас сверху и наверх. No soil, just biodiversity. То, что можно видеть внизу, все это замечательно. What herbicides do you use to suppress I just use weeds? glyphosate because it's cheap. Glyphosate, and what amount? I look at the bottle and I use a quarter to a half rate. So I don't know the exact Quarter to a half rate so of just what? So when they say when they the amount in ounce per acre? I'd have to look and calculate it out, but I don't know what's a full rate of glyphosate or Roundup over here. Quart, I think, is what they call it. Quart. So I'll use maybe a quarter of a quart. How many ounces is that? Is that 4 ounces, 8 ounces per acre? We use 2. Oh, you do? Okay. It just makes it go, what the hell? Yeah, exactly, and you push it down. Yeah. That's all it takes. 2 ounces per acre? And 1 gallon of water an acre. That's 4 liters of water. I know. A lot of water. Roundup hates water. I know. Oh, I see. So that's not a lot of water. That's the Monsanto guys told me that back in the early 90s. Roundup hates water. So I'm going to try a wicking bar this year. We bought one. Did you? Just bought one. I think it's going to... I can't wait. Run up to Regina to pick it up. Okay. I made ours. So there's a set of plans that Monsanto used to give to farmers that suddenly disappeared when they figured out that you could make more money off of spraying it. They could sell a lot more product. Well, 8 ounces of Roundup will kill just about anything with a gallon of water. But with 5 gallons of water, it won't kill shit. They're no dummies, are they? Farmers want things dead immediately. So how do you do that? Just do a quarter Roundup. Yeah. 5 gallons of water. Feels good. Everything's dead. No, not a lot of drip. 5 gallons. It's an insurance policy, right? They can sell. Yeah. For them. Yeah. Little Lacey, he helped us come up with the rates for Roundup. I was the poster child for Monsanto back in the 90s because we're doing this no-till and they're selling Roundup. So can you make TV commercials for us and all this stuff? And they took me to their grow-out centers in St. Louis, and we got to spend 10 days there. And they gave us a pile of cash, took us to the gambling casinos, took us to the blues games, did everything. But we got to sit with the big boys. And we got to ask all these questions about Roundup because they wanted to make sure their poster childs did it perfectly. Because you can't have a poster child screw up. Right. So, we need that for that's what we need for just tell them, just go do your 1 or 2 gallons an acre. Don't tell anybody that that's all you're doing. Just tell them you're using the Roundup. Yeah, that's no good thing. You know, you didn't really. They had their marketing tool in place. I was young and dumb, didn't understand the marketing tool, but I gained a lot of information out of it. Cool. You know? I'm glad you retained that, though. I'm glad you retained it. That's something I didn't make up in the middle of the night with a bar of beer either. Can you convert 2 ounces into a liter per hectare? I did my calculations and I observed that 22 ounces per acre is 1.6 liter per hectare. Okay. And About
I think it'd be about 2 ounces per hectare. Презентация. Ryan. 2 ounces of Roundup per acre would be 5 ounces per hectare. Yes. 5 ounces is how much of a liter? 5 ounces would be about a fourth of a. And then our raspberries will be taking this whole area over next year, probably. К следующему году, как мы надеемся, у нас малина разрастется и в принципе So it's another revenue stream for the farm. Тут все зациклено на этом. На чем? Ну, Нур, почему редко? Ну-ка посадил его. А почему трава? А почему солома? А почему? Не знаю, они делают исследования, да. А для чего вы цветы посадили? А сколько урожайности с цветов вы соберете? Это ноготки отгоняет. Это перец. Перец отгоняет. Это календула. Да? не нравится. Хищников и пчел. Что цветы? Кормят. Для хищников и для пчел. Капуста. Jonathan? Цветочки давали. Помидоры обнесли. What organic was before the label. В принципе, мы пропитаны этим духом, мы движемся в этом направлении. Но это направление уже было до того, как мы начали работать. So, crazy. Ну, движение, органическое движение стало как брендом, поэтому мы вне его. Мы пропитаны духом органического движения, но не продаем это.